evening was coming. All my life, grinding all my life. The blood family! All my life, grinding all my life. ஆஸ்திரேலியன் டீம் அங்க பார்க்கிறோம். நம்ம 2 since he was reintroduced into the Australian team last summer, his test match average has gone from 40 up to 47, and he's been a key player. On the other hand, David Warner has struggled for runs. He made a double century in the Melbourne Test against South Africa, and apart from that, it's been a fairly low-scoring summer for David Warner, but he's a class player, very experienced player. And it's a good toss to win. Bat first in Nagpur in these conditions. A big toss for Australia. There's David Warner's test record, averaging 46, touch over 46, 2500s. His record away from Australia, not quite as good overseas, but his attacking mindset will be a key in this first hour. Obviously, Ashwin, that's going to be another matchup to watch out for, but you need to show respect to Shami and Siraj with the new ball as well. Yeah, absolutely. Siraj in particular has been bowling exceedingly well in the white ball games that we've seen so far, getting the ball to move both ways. And Shami, he loves bowling in test match cricket. He bowls beautifully with the red ball, getting it to skid quite sharply because he's not very tall. And when he uses the short ball, he uses it to very, very good effect. So that's if the Australians are thinking, oh, spin, 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 they better watch out for these two guys, because they can be a handful. 61 matches. He's been off late the spirit of this Indian attack, with Ishant Sharma not playing anymore. Jasprit Bumrah injured, so he's the experienced campaigner.
So all set for play to start in this first test, and Shami on his way. And it's David Warner on strike. And Mark Waugh mentioned about the intent of Warner. That'll be the key in this opening session of play. What was interesting to see was that first ball as well, and the umpire having a look as to where Shami is finishing his follow through. This one didn't quite carry. Oh, you feel like it's going to be a low surface with the new ball. It's going to skid. The ball actually swung a bit, swung away from David Warner. And Shami traditionally does swing the ball back into the right-hander, so that's going to be a ball that Warner will have to watch. And the first run on the board. Always comforting for a batsman to get off the mark early. What it will do is get Usman Khwaja on strike. Let's see, played with soft hands. Very quick call. The reason I say Usman Khwaja, I emphasized on that it's his third trip of India, and this is the first test he'll be playing. In previous years, he's been renowned as an average player of spin, but in the last few years, his batting against spin has been exceptional, as has his batting against the pace bowlers as well. Already signed, Sonny. The bounce, with the ball not quite carrying. Yes, it looks like that. But Shami's gone straight away around the wicket to Usman Khwaja, trying to get the ball to nip back in. There's hardly anything in the pitch for the quicker bowlers, but then of course this is the first over. The bowlers do take a little time to warm up and let fly, so just have to watch a bit. But no, I can't see the pitch where the ball is going to come onto the bat quite nicely. I think the new ball is crucial in this first hour, that the Indian bowlers get the batsman to play at the stumps. You don't want to be wide of the stumps going through the keeper. You want to be at the stumps like that, making the batsman play a shot, whether it's defensive or attacking, but always looking to hit the front pad or the stumps early on. Bang on. That kind of a track. And it will get lower as the game progresses. So it's a good toss. Australia won, and they've got to capitalize on it. There's a look at the pitch. You can see that red soil, the red colour, that footmarks, or not, they're not footmarks. Actually, this is the main part of the pitch there, which the left arm spinners from over the wicket will work into to the left-hand batsman of the Australians. There's the middle of the pitch. It looks pretty good. It's dry, but there's enough covering of grass there just to hold it together, at least for the first couple of days. It's not overly compact, so that's why you're not seeing a lot of bounce. It's going to skid through low, and then at the ends it's quite bare. It's 2 for no loss. वैसे हर टीम में होते हैं प्लेयर्स 11, पर इस बार गेम पलटने आएगा इम्पैक्ट प्लेयर नंबर 12। इसलिए इस बार चैलेंज होगा और भी बड़ा। Share the attack with Mohammad Shami. Interesting first over that. Just seeing the bounce, the ball barely carrying to KS Bharat. Good start to his career, which started in Australia. Took 13 wickets in that series, 16 matches, 46. Lively fast bowler. And straight away on the money. Great length, big shout,
They're all looking. I'll tell you what, that swung back. That was very, very close to the naked eye, and they're just thinking about the referral, and they've gone upstairs. TV umpire to director, we have a player review for LBW. The on-field decision is not out. I've checked it from front and it's a fair delivery. Can we start off with front on spin vision, please? Okay, appears to be no bat involved. Can we confirm that with Ultra Edge, please? Okay, flat line as the ball passes the bat, so ball tracking when available, please. So original decision is not out. Pitching in line, impact in line, and it's hitting the wickets, Nitin. So I'll get you to reverse your decision. I'll let you know when you're on screen, Nitin. You're on screen. There you go. A good review from Mohammad Siraj. And striking with his first delivery. It's Usman Khwaja who has to depart. Hit low on the pads. And the review revealing that it would have struck leg stump. Wow, what they have about 1 second left on the review timer. And I must admit, live, I thought it might have been clipping, but I wasn't sure it was going to clip enough to be overturned, but it certainly was. And it's a good delivery first up, swinging back into Khawaja. And it's a key wicket. He's gone for one. Australia 1 for 2. Look who's here. हाई-फाई बुक पढ़ने वाली है अस्पताल रॉय मेरे बुक लॉन्च पे। पर मुझे अपना फैन मत समझना। तुम्हारी बॉस मेरी अगली किताब पब्लिश करने वाली है। आपका एडिटर मैं नहीं कोई और होगा मिस्टर राजदान। मुझे इस पे तरस आ रहा है। I'll make sure कि तुम्हें मेरी किताब एडिट करो। फिर कौन किस पे तरस खाता है देखते। Go early on in his innings. In Australia, he lets it go on length. Here's that late swing, which just beat the inside edge of Khawaja, going on to hit the middle of leg. I thought it might have been clipping, but good enough. And a very good start by Siraj. You can see Khawaja just sort of thinking that it's missing leg, but it was not. There's clear signs already. But as a batsman, you'll have to concentrate. It won't be that easy. And not just to the spinners as the game progresses, but even to the fast bowlers. Can't take your eye off the ball or drop your guard. Just seeing the bounce on the surface. You've got to be watchful.
closer to the off stump. He's got to get still closer, because that's what can happen. The ball can go under the bat and crash into the stumps. He just wasn't sure, was he, Marnus Labuschagne, whether to play or let it leave, let it go. And at the end, he sort of half-heartedly played at it. In Australia, he'd definitely look to let that sort of delivery go, but you can't do that here, not in Nagpur. Nice bit of shape away from Siraj as well. He's got to try and attack the stumps as much as possible, because it is keeping low. He got a wicket with the first ball. After that, everything's been just outside the stumps. So wicket maiden for Mohammad Siraj, 2 for 1 Australia. One day, Sachin ने impossible को possible कर दिखाया. This is an incredible moment. Not even sure whether we'll ever see a moment like this in the game again. One day ने विराट को chasing का king बनाया. Fastest one-day international century. One day में रोहित ने की records की बौछार. First player to score 3 double centuries in ODI cricket. One day में कुछ भी मुमकिन है. Made a mockery of a target of 360. What next are we going to see in world cricket? शुरू हो चुका है टीम इंडिया के ODI वर्ल्ड कप का सफर. अब से वर्ल्ड कप तक believe in blue. Australia have lost Khwaja early. Bolden through his defence. The off stump goes for a walk. And Australia 2 down. What a beauty of a delivery this has been from Mohammad Shami. It just looked as if he was warming up the first over. But this second over, having seen Siraj take a wicket from the other end, has certainly worked. Because he steamed in this time, bowled it on a length, and hit the top of the off stump. And it's gone flying. This is magnificent from Mohammad Shami. Nothing that David Warner could have done for it, because the ball came back just that little bit. He's also gone for 1, and Australia have lost their second wicket for 2. My name is Shansen Gupta. I'm the night manager. You're my lead actor, my star. Hey, you're the king. सब कुछ आपका ही है. मैं बस पहरेदारी कर रहा हूँ. राजा चैन की नींद सो सकता है. Both batsmen, when you see bounce like this, as a batsman, Sunny first, what would you think of doing on a surface like this? Well, you want to try and get forward as much as possible, because you know that the odd ball is going to keep low, and try and make sure that the ball doesn't swing too much. There's hardly any movement of the feet you can see over there, neither forward nor back from Warner. Come on, Mohammad Shami bowls a ripper of a delivery, and after that 3 deliveries have been wasted.
You could bat too, Ravi. I think you open the batting in Test match cricket just quietly. But you watch David Warner's technique there. He was caught on the crease. There was a gap between bat and pad. There were so many things wrong with that shot. Yes, it's a good ball, but you've got to expect that from a Test match opening bowler at this level, that he's going to attack the stumps at decent pace. And I just felt like he was a bit late on the delivery, and defensively, there was too big a gap there. And keeping low. Now, as an Australian, because the tracks in Australia bounce. So what is the adjustment? A quick adjustment has to be made here in your mindset and in your technique. Well, I mean, as Sonny said, you've got to look to get forwards. You don't want to be playing behind the crease. Everyone was actually behind the crease, so I'm not sure if he's expecting a short ball. But everyone's got their own technique. Like Stephen Smith, he won't get forward much. He'll watch the ball so closely and play the ball late. Whereas someone like Marnus will look to get forward. So everyone's got their own technique, but you've got to be very compact early in your innings. It's 6 for 2. Disney Plus Hotstar पर स्पोर्ट्स से होगा नो टाइम आउट इंडियन सुपर लीग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज ICC Women's T20 World Cups Premier League Disney Plus Hotstar यहाँ स्पोर्ट्स नेवर एंडिंग हमेशा ट्रेंडिंग 6 for 2. Australia rocked early. So Labuschagne on strike. Here's Siraj. 3 slips in place. That's a good shot. Very controlled. First boundary of the game. That's a beautiful shot there. You can see a compact stroke, no extravagant backlift or follow through, just a punch down the ground. Watch the ball closely. It was probably a little over pitch from Siraj, but he's seen that swing, so he's got it up there. That's a lovely shot. Yes, didn't try to hit it too hard. Ensure the bat and pad were close together so that if there was any late swing, there would be no problem. Often happens when the focus is on spin, the focus is on how much the ball will turn. In India, the new ball gets the wickets. The faster bowlers do the damage. And they need his experience now. 60 after that many innings. That's a fabulous record. Yeah, Marnus averages the same, 59. So you got two guys averaging 60. That's a great record. But Steve Smith's changed his technique too this summer in Australia. You'll see that he's much more side on and less extravagant movement for the deliveries bowl. Well, the pitch will be the center of attraction as the game progresses. You can see already some rough patches there. But you mentioned about the red clay used for the surface. But overall, it looks good, but looks can be deceptive, as we're seeing now with the bounce in this pitch. And as far as the rough patch goes, a visit to the dermatologist at the end of the game for a facial will help. A bit of Botox, yeah. But it's a very even surface to look at, but it's going to be on the low side. We've seen that already. 4 more. Kickish outside edge. There's not much that can do anything about as a bowler. You're looking for wickets, so you want fielders in the catching position. You've got 2 early wickets. Because the captain must be prepared to concede boundaries, and that's exactly what Rohit Sharma is doing. Doesn't mind the odd boundary like this. But he's got to have more men in the catching positions. Bit of a scrambled scene from Siraj, and Labuschagne played that really late. It's been the big improvement in Indian cricket over the last 3 or 4 years, the quality of fast bowlers that India can produce.
You know, there's guys like Bumrah who's not here because of injury, but you still got Shami and Siraj. There's the playing 11s for both sides. The Australians have left out Travis Head, which is a big surprise to me. Renshaw about at 5, Hanscom at 6. Todd Murphy on debut with his right arm off spin, and then for India, the 2 debutants, Barrett and Surya Yadav, amongst some quality spin there. Jadeja, Ashwin Patel. Oh, that's through him. Beats him 14 for 2. You think you know what is real, what is light, what is dark. Some runs on the board early on. Get those feet moving. Some running between the wickets. That'll help. You can't look to just defend. You've got to score in these conditions. Renshaw coming next. Back into the side in the Sydney Test after a bit of a layoff. And Peter Hanscom hasn't played for a couple of years, batting at number 6. Now, just speaking about Steve Smith's technique that he's slightly changed this summer. In years gone past, the last couple of years, he was making a big movement before the delivery was bowled and getting himself into sort of an awkward position. Very front on. A lot of the time you'll notice already that there's minimal foot movement. He's trying to stay side on to the ball, and it's worked really well. Yes, what he's got to watch is the one that nips back from Shami. Just because of the bounce, you don't want to be caught in front. Fine shot, good stride, and just easing it through the offside and into the boundary. Yes, you can see the change in technique. The excessive back and across movement doesn't seem to be there now. Just a little shuffle and then leaning into the drive. Beautiful shot. That's a great shot. Just using his hands. You know, not a lot of foot movement, but he's one of the best gap hitters I've ever seen, Stephen Smith. He just finds the gap all the time, and he doesn't waste shots. We see a change in the field where the third slip's coming out into the covers. I'd be more tempted to put him at short mid-wicket and bowl at the stumps rather than looking to bowl outside the off stump. I think at the stumps is a more dangerous delivery the way the pitch is playing at the moment. So 2 early blows for Australia. First Khwaja, first ball of Siraj. Indians went up for a review, won that. That's a great review, pitched in line, hitting the stumps, and then Warner. Just cleaned up by Shami, late on it. And a great sight for any fast bowler or any spectator. You see the stumps flying. Well, it got you up out of your seat, Ravi, when you saw the stumps flying. You jumped in the air. But it was a great delivery, just good pace. And he's very deceptive, Shami. He does hit the bat hard, real skiddy bowler. It's a perfect length. Coming in just a little bit. And while most of the deliveries have been keeping a little bit low, this one's gone to hit the top of the off stump. He doesn't want to see it. He doesn't want to see the replays. Nobody does. And this one came in. 20 for 2. I'm mounting an expedition, and I want
जब पिछले 2 ओवर में कुछ बाउंड्रीज आए हैं, सिराज का जो पिछला ओवर था उसमें 2 बाउंड्रीज हैं, जिसमें से एक खैर आउटसाइड एज का था। पिछले ओवर में एक चौका आया शामी के ओवर में। अभी अचानक 5 ओवर के बाद 20 पे 2 दिखता हुआ स्कोर। चलिए शुरुआत ओवर का चौके के साथ, लेकिन वही आउटसाइड एज। देखिए, बतौर कप्तान, बतौर गेंदबाज आप ऐसे चौके माइंड नहीं करते, लेकिन उससे स्कोर बोर्ड चलता रहता है। और ये लगभग ये बिहाइंड आपका ये दूसरा चक्का लुबुशेन का तो था ही, एक बाय का चौका भी देखने को मिला है। करीब खेलने की कोशिश, हल्का सा बल्ला खुला, उतनी उछाल नहीं है इस पिच पे, तो उस लिहाज से वो गेंद स्लिप में नहीं, स्लिप के बगल में जाती हुई। लेकिन आप फील्ड में बदलाव, वो गली का जो फील्डर है, जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा उछाल उतनी ज्यादा है नहीं, तो जो गली है वो काफी ऊपर है, क्योंकि कैरी नहीं करेगा आउटसाइड एज। और ये सही रणनीति, अगर जरूरत हो तो हेलमेट भी पहना दीजिए। वहां मेरे ख्याल से पुजारा खड़े हैं वहां पे गली में, नहीं सूर्य कुमार है। दोबारा जो लो बाउंस की हम बात कर रहे थे, क्योंकि बाउंस थोड़ी सी नीचे, वहां पे अगर भारी किनारा लगता है तो कैरी होना मुश्किल है। और साथ में लबुशेन की हम बात करें, जो तकनीक है बहुत ही हल्के हाथ से खेलते हैं। यहाँ पे आपको स्मिथ दिखेंगे कि चलो शरीर के बाहर उनका बल्ला जाता है, लेकिन लबुशेन का बल्ला नहीं जाता शरीर के बाहर। तो बहुत जरूरी है कि आपके जो स्लिप के फील्डर्स हैं, खासकर सेकेंड और गली और थर्ड स्लिप, वो थोड़ा ऊपर रहे। सूर्य है इस वक्त वहां पे, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर गली के दाहिने हाथ से एज लग के गेंद चली जाए तो आप कबूल करते हैं, लेकिन उस स्लिप और गली के बीच में से जाती हैं, उससे बहुत रन जाते हैं। तो वहां पे सिर्फ कैचिंग ही नहीं, ये रन सेविंग फील्डिंग पोजीशन भी है, स्पेशली लो पिच पे। इरफान, बॉलर के दिल में क्या गुजरता होगा, क्योंकि आपने बीट तो कर दिया, आपने आउटसाइड एज भी आपने निकाल लिया बल्लेबाज का, लेकिन फिर भी मतलब 4 रन आपके खाते में। फिर भी कई विकेट कीपर हम जानते कदर नहीं करते गेंदबाजों की कदर नहीं करते, लेकिन एक जहनी तौर पे आपकी जीत रहती है बतौर गेंदबाज कि आपने भारी किनारा बल्लेबाज का लगाया, तो आपको ये लगता है कि आप विकेट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और वो एनर्जी के लिए बेहद ज़रूरी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत लंबा चलता है, अलग अलग स्पेल्स आते हैं। आपको सिर्फ वो बॉडी के टेस्ट से, जो फिटनेस के टेस्ट से ही नहीं लड़ना है, आपको जहन से भी लड़ना है कि आप कितनी लगातार गेंदबाजी एक एरिया में करते जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं एक बल्लेबाज को फंसा सकता हूँ, तो फिर आप और ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक मानसिक रूप से जीत रहती है। इस सूर्य के बारे में हम बात कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव डेब्यूटेंट। आपने कहा फर्स्ट क्लास आंकड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, 40 के ऊपर औसत है उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और करंट फॉर्म भी देखेंगे। और जो आपने कहा अच्छी फील्डिंग, फुल किया, और वहां पे सर जडेजा मौजूद है, कहां बीट करेंगे आप सर जडेजा को। सूर्य की हम बात कर रहे थे, जो आपने कहा बिल्कुल सहमत हूं। ये अगर आपके दिमाग में हो कि डिफेंसिव कारणों के लिए बल्लेबाज लेना है, तो फिर शुभमन गिल मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन थे। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि भैया ये 250 वाला पिच है, यहाँ पे काउंटर अटैकिंग बल्लेबाज चाहिए जो कि वैसे इनिंग्स खेल पाए, 40 बॉल में 50, 50 बॉल पे 60 और काउंटर अटैक करे, तो मेरे ख्याल से उस नजरिए से ये सही निर्णय कि आप सूर्य कुमार यादव को आप टीम में लें। और बिल्कुल सहमत हूं कि अटैकिंग जो उनकी काबिलियत है उसके लिए टीम में लिए गए हैं। 6 ओवर के बाद 25 पे 2। बदलाव गेंदबाजी में सर रविंद्र जडेजा, उनके हाथ में अब गेंद और आए दूसरे छोर से। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं क्योंकि पिच रिपोर्ट जब मैं कर रहा था इरफान, वहां पे देख के लगा शायद दूसरे छोर से आएंगे, लेकिन फिलहाल लेफ्ट हैंडर्स नहीं है, तो वो जो रफ की हम बात कर रहे थे
शायद उसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तभी आप एंड जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इनके आंकड़े देखें, 24 है का औसत, और खासकर पिछले 2-3 साल की हम बात करें। लेकिन एक चीज़ जो देखने लायक बात होगी, इरफान के काफ़ी दिन जो है क्रिकेट के बाहर रहे, चोटिल रहे, तो किस तरीके से, किस रिदम में है इस वक्त। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को एक तो गेंदबाज से लड़ना है और साथ ही में वो पिच से भी। एक भी प्रैक्टिस गेम खेले नहीं है, मौका मिलता भी नहीं है, इतना ज़्यादा पैक शेड्यूल मिलता है। लेकिन मैं हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, किसी भी टूरिंग साइट के लिए आके आप 1 या 2 प्रैक्टिस गेम खेलिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, भले ही आपको किस तरह से भी पिच मिले। लेकिन रविंद्र जडेजा की वापसी, रविंद्र जडेजा की कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, 7वां ओवर है ये। स्लिप, सिली पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, 3 अटैकिंग फील्डर्स। पहला गेंद बीट किया आउटसाइड एज को। ये खुशी कोई अच्छा शॉट खेलने की नहीं, ये बाल बाल बचने की है। पहली गेंद वापसी करते हुए रविंद्र जडेजा बिल्कुल भी वो रिदम खोया नहीं है, कंसिस्टेंसी खोई नहीं है। कौन सी चोट। और इरफान, जो पहले गेंद पे हमने देखा बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि स्टंप से टर्न हुआ है वो बॉल। अगर स्टंप से टर्न होता है तो मतलब काम बहुत ज्यादा मुश्किल बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि वहीं से सीधी भी रहेगी गेंद और जाके लगेगी स्टंप पे। इसी वजह से रविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाज वो LBW लेने के लिए बहुत माहिर है। और तभी थोड़ी सी हैरानगी है मुझे कि ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 में एस्टन एगार नहीं है। 2 ऑफ स्पिनर, क्या वो हिस्ट्री के लिए गए? क्योंकि लास्ट टाइम नागपुर में किसी ऑफ स्पिनर ने डेब्यू किया था, उसने 12 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्रेजा जो ऑफ स्पिनर थे। तो क्या उस लिहाज से सोच रहे? लेकिन सामने तो जो आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मिलेंगे वो तो मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर में मिलेंगे भारतीय टीम के पास, बाकी तो राइट हैंड बल्लेबाज हैं। मुझे वही देखना था कि टर्न तो होगा इस पिच पे, लेकिन क्या स्टंप से होगा? ये पहला ही गेंद है इस ओवर का, स्टंप से हुआ है टर्न, और वहीं से गेंद सीधी भी जाएंगी। और ये वाली जो लेंथ डाली, ये लाइन डाली, ये वो LBW की सोच के लिए डाली कि इससे पहले बैकफुट पे खेलें रविंद्र जडेजा। और देखिए वो फाइन लेग का फील्डर भी वो पास में रखा हुआ है, सिंगल के लिए रखा हुआ है। इस पर थोड़ा सा ज्यादा लेग स्टंपिश, इसलिए सिंगल मिलेगा, और वो भी लेग बाई के रूप में। तो 7 ओवर के बाद 26 पे 2। चलिए, मेरे पास तो मौका है ही कि आप मेरे जो दोस्त हैं और मेरे सारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं सवाल पूछूं। ये आपके पास भी मौका है, #AskStar, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं, #StarSportsIndia। और ये सारे सवाल के जवाब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो देंगे क्रिकेट लाइव पे, तो जुड़े रहिएगा। और जब मेरे पास मौका है तो मैं वो सवाल जरूर कहूँगा। इरफान, पहले सेशन स्कोर क्या होगा? 65। मैं उम्मीद करता हूं एक और विकेट, मतलब 65 for 3। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं? और दीप, आप भी जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है? 65 for 3। हाँ, दिल कहता है शायद 4 हो जाए, लेकिन ये 2 जो बल्लेबाज है राइट हैंडर क्योंकि है, अब दूसरी तरफ से भी स्पिन, इस तरफ से अक्षर पटेल, मतलब 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर। क्या अश्विन को देखना चाहते थे आप यहाँ पे? मेरे हिसाब से एकदम सही रणनीति, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 राइट हैंड बल्लेबाज के सामने। आप जरूर वो सोचते कि आपको वो वेरिएशन देखने को मिले, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड दोनों छोर से बतौर गेंदबाज। लेकिन ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर भी तो एक तरीके के नहीं है, दोनों का हाथ अलग से आता है। ये ज्यादा लंबे कद के गेंदबाज है अक्षर पटेल। सहमत हूं मैं, लेकिन मेरा ये मानना था कि एक तरफ से अश्विन जो है, क्योंकि एक तो दहशत भी है दिमाग में। अश्विन सिर्फ अश्विन की गेंदबाजी नहीं, जो अश्विन नाम है वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। सीरीज के पहले जो बातचीत हुई है और जितना भी सुनने को मिला है कि किस भारतीय गेंदबाज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, वहां पे अश्विन का नाम सबसे ज्यादा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जस्ट टू प्ले ऑन दैट दहशत कि भैया अश्विन से कुछ नहीं, अगर मिलता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है पिच से तो ठीक है, नहीं तो 2-3 ओवर करवा के देख कैसे। सहमत, वो
मैच शुरू होने से पहले ही अश्विन खेल रहे थे काफी दिनों से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के जहन में। इस लिहाज से आप सोच रहे तो आपकी वो सोच सही, लेकिन मेरा जहां पे जिस तरह से मैच चल रहा है, क्या क्या विकेट मिल सकती है बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर को। LBW वो एक गेंद स्टंप से टर्न हुई, वो देखा होगा रोहित शर्मा ने, तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये डिसीजन सही। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, अगले स्टैंड में जब हम लोग आएंगे दीप बात करेंगे महेश पीठिया के बारे में। बड़ौदा के ही गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम को वो गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी भी उनके साथ ही है। वो पहले उन्हें सिर्फ 6 तारीख तक बुलाया गया था, लेकिन अभी वो 14 तारीख तक बाकायदा ईमेल किया गया है वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन को कि भाई हमें वो प्रैक्टिस के लिए चाहिए ये गेंदबाज। 8 ओवर समाप्त। आठ ओवर में 26 पे 2। पहले 2 विकेट पहले 10 मिनट में ही भारत को मिल गए थे। इसके बाद ये दोनों खिलाड़ी यहां पर एक बढ़िया पार्टनरशिप स्टिच करते हुए सिराज को वापस बुलाया गया जडेजा की जगह। इसके पीछे का कारण भी जानना चाहेंगे और जानने के लिए मेरे पास फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर संजय बांगर। संजय, क्या मानते हैं कारण जडेजा को इधर से एक ओवर डलवाया? वो जरूर आपसे जानना चाहूंगा, पर 2 विकेटें जो गिरी हैं वो भारत को पहले ही 10 मिनटों में मिल गई थी। अब सिराज की बात कर लें, आप शमी की बात कर लें। बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी हुई, खासकर मोहम्मद सिराज ने स्विंग ढूंढने की तलाश की और फिर मोहम्मद शामी ने बिल्कुल सटीक लेंथ के ऊपर वो गेंद डाली, जहां पर 2 सफलता है भारतीय गेंदबाजों को मिली। तो अक्सर जब स्पिन के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है तो सीमर्स विकेट ले जाते हैं। पहली विकेट की बात करें, उस्मान ख्वाजा इस तरह से आउट हुए। स्विंग कराने की कोशिश थी, फुलर लेंथ थी, वो एक जो दायरा होता है थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है और वहां पर सटीक कॉल भी। रोहित शर्मा गुफ्तगू की है बल्लेबाजों के साथ। जब शुरू किया था करियर तो बाहर ज्यादा गेंद निकाला करते थे और छोटा बॉल ज्यादा मारते थे, अब अंदर भी लाने लगे संजय भाई, और ये उनकी गेंदबाजी में दिखा। आज के दिन पेसर्स ने कहां गेंदबाजी की है और सक्सेस रेट जो मिला है वो फुलर लेंथ वाली गेंद को मिला है। जो लाल टिमटिमाती गेंदें हैं
उनके ऊपर विकेट्स मिले, दोनों ही विकेट्स प्राप्त हुए फुलर लेंथ गेंद से। ये लो बाउंस का विकेट रहने वाला, यहाँ पैड पे काफ़ी गेंदें लग रही है, तो जितना आप पीछे डालेंगे उतना समय मिल जाता है, जितना आप आगे डालेंगे वो लो बाउंस की वजह से एलबीडब्ल्यू काफ़ी बार प्ले में आएगा और इसी के कारण कुछ चौके लगने के बावजूद सिराज उसी लेंथ के ऊपर बने हुए हैं। और जब पिछला गेंद खेला भी स्मिथ ने वो लंबा पांव बाहर निकाल के, क्योंकि जब गेंद नीचे रह रहा हो तो आप जब खेलें तो लंबा पांव निकाल के। यहाँ पर लो बाउंस जरूर आया, देखिए गेंद कहाँ से फिनिश हो रही है, बिल्कुल स्टंप के नीचे फिनिश हो रही है, बेल की तक हाइट पे भी नहीं जा रही है गेंद। इसका मतलब पहले ही दिन जब विकेट सबसे फ्रेश होता है तब कितनी नीचे गेंद रह रही है, साफ तरीके से आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से नीचा गेंद खेला, 9 ओवर समाप्त, 26 पे 2। ब्लैक पैंथर जिंदाबाद। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। यू आर वेलकम। टॉस जीता पैट कमिंस ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फास्ट बॉलर्स ने एक एक विकेट दिलाई और यहां पर अब ये साझेदारी पनपती हुई। शॉट एक्स्ट्रा कवर पिक्चर में आए खुद कप्तान रोहित शर्मा। अब तक स्पिन के खिलाफ ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिसे ये साबित हो कि ये बिल्कुल ही अनप्लेएबल विकेट है, खासकर स्पिनर्स के नजरिए से, क्योंकि सारी गेंदें आप रविंद्र जडेजा की एक गेंद हटा दे तो सारी गेंदें सीधी आई है। अक्षर पटेल जिनकी गेंद वैसे ज़्यादा घूमती भी नहीं है, घुमाने की कोशिश भी नहीं करते, तो अब तक उनकी भी शुरुआत सटीक रही है मगर ज़्यादा परेशानी आई नहीं है। वो कहते हैं हमेशा परेशान करने के लिए आपको सिर्फ एक गेंद टर्न करानी होती है, उसके पूरा दिन अक्षर पटेल वर्सेस राइट हैंड बैटर्स, 35 विकेट, 11.3 औसत स्ट्राइक रेट। तो आप देख सकते हैं 37 विकेट जो हैं उनके 47 में से राइट हैंडर्स के। संजय भाई वही एक घुमा दीजिए, उसके बाद आप बल्लेबाज के दिमाग में घूमते रहते हैं, फिर आपकी जो सीधी गेंद है, जो अंदर आती गेंद है, वो भी बढ़िया काम कर जाती है। अच्छी तकनीक मार्नस लाबुशेन जो काफ़ी कंपोज दिखे इस इनिंग में, 32 गेंदें खेले हैं, डिफेंड में डिफेंस करते वक्त भरोसा दिखता है। और ये बहुत क्रूशियल होता है जब भी आप लो बाउंस वाले विकेट या फिर जहां पर आपके पास स्लिप का फील्डर होता है, स्लिप पॉइंट का फील्डर होता है, तो बतौर बल्लेबाज जितना आप अपने डिफेंस के ऊपर भरोसा रखेंगे, यहाँ पर देखिए आपको स्लिप पॉइंट देखने को मिल रहा है, वहाँ स्लिप में विराट कोहली खड़े हैं, एक और फील्डर अगर आप वहाँ जोड़ देते हैं तो फिर अहम क्या बन जाता है बल्लेबाज की नज़रिए से कि कितना भरोसा आपको अपने डिफेंस के ऊपर है। नीचे रहा गेंद और ये तेजी से डाला गेंद, ओवर की समाप्ति 27 पे 2। अभिमन्यु राजदा, सॉरी मैं आपकी टाइप की बुक्स नहीं पढ़ती। जॉब प्यारी है तो पढ़ना शुरू कर दो। डियर इश्क,
సో నా కో కామెంటేటర్ ఎంఎస్కే ప్రసాద్ కూడా బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ ఆడినాడు పాచ్లో. మరి అడిగి తెలుసుకుందాం ఎలా ఉండే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంఎస్కే బార్డర్ గవాస్కర్. ఎన్నో మధురానుభూతులు, ఏమాత్రం సందేహమే లేదు. చాలా చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ అంటే. ఎందుకంటే యూఆర్ ప్లేయింగ్ అగేన్స్ట్ ద బెస్ట్, ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1. ఏ మాటకు ఆ మాట ఒప్పుకోవాలి. ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు డామినేట్ చేశారు. లాస్ట్ 2-3 డెకేడ్స్లో సర్టన్ స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళు సెట్ చేశారు. సో అందుకనే ఆస్ట్రేలియా పైన ఏ పర్ఫార్మెన్సెస్ అయినా కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా అప్రిషియేట్ చేసే పర్ఫార్మెన్సెస్. సో మా సిరీస్లో చూస్తే మేము ఇన్ఫ్యాక్ట్ సచిన్, అది 99-2000 టైము సచిన్ టెండూల్కర్ అని చెప్తాను దాని గురించి. ఆశీష్, ఆ టైంలో ఏంటంటే మా సిరీస్ మేము చాలా ఘోరంగా ఫెయిల్ అయ్యాం. ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యామంటే ఈ కాలంలో క్రికెటర్స్ అంతా ఇండియా ఇదంతా ఆడి నెంబర్ ఆఫ్ టూర్స్ ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు బిఫోర్ దే మేక్ డెబ్యూ. కేఎస్ భరత్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా బిఫోర్ దే ప్లే అగేన్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా ఆల్రెడీ 2-3 సిరీస్లో ఆస్ట్రేలియాతో ఇండియా ఏ క్రికెట్ ఆడేశారు. సో దే హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ మా టైంలో ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం కేవలం జవగల్ శ్రీనాథ్, సచిన్ టెండూల్కర్ తప్ప మిగతా ఇంక్లూడింగ్ రాహుల్ ద్రవిడ్, గంగూలీ అందరూ కూడా ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నారు. సో ఆస్ట్రేలియన్ కండిషన్స్లో ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఆడాలో ఏమీ తెలియని పరిస్థితిలో ఆ సిరీస్ ఓడిపోయాం. బట్ ఆ సిరీస్లో సమ్ జంప్స్ ఆఫ్ ఎ నాక్స్ చూసామంటే మాత్రం సచిన్ టెండూల్కర్ నాక్ ఇన్ మెల్బోర్న్ అండ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ నాక్ ఇన్ సిడ్నీ. అన్బిలీవబుల్ నాక్స్ అవి. అండ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ కండిషన్స్, అవకాశాలు లభించినప్పుడు అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవాలి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మాకు పెద్దగా అక్కడ ఆ కండిషన్స్కి అలవాటు కాలేకపోవటం, చాలామంది ఫెయిల్ అవటం. బట్ ఇక్కడ మాట్లాడాలంటే మాత్రం కేఎస్ భరత్కి చాలా చాలా గొప్ప అవకాశం. లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి తను వెయిట్ చేస్తున్నాడు కూడా. థరోలీ డిజర్వింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కేఎస్ భరత్ ఈ స్థానం. ఎస్, వై నాట్, ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్ తనకి, తన ఫ్యామిలీకి, ఆంధ్ర క్రికెట్కి, యావత్ క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని అందరూ కూడా, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళకి గ్రేట్ మూమెంట్స్. లవ్లీ షాట్. సో ఇప్పుడు మంచి అవకాశం లభించింది కేఎస్ భరత్కి. అండ్ ఆల్రెడీ తను మంచి రైప్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. 3 సంవత్సరాలుగా ఇండియా క్రికెట్కి బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇంతకన్నా బెటర్ ఆపర్చునిటీ ఉండదు. అఫ్ కోర్స్ రిషబ్ పంత్ ఇంజరీ కారణం వల్ల తనకు అవకాశం లభించింది. బట్ హీస్ బీన్ వెయిటింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రిషబ్ పంత్తో పాటు ఇండియా క్రికెట్ లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి ఆడాడు. కాకపోతే లిటిల్ ఎర్లీ అడ్వాంటేజ్ రిషబ్ పంత్ వైట్ బాల్ క్రికెట్ నుంచి రెడ్ బాల్ క్రికెట్కి ప్రోగ్రెస్ అవటం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి. హ్యాష్ట్యాగ్ స్టార్ని అడుగులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు. సో ఇప్పుడే అడుగుతాయి, మిమ్మల్ని అడుగుతా ఒక ఆన్సర్. అండ్ మన అందరికీ తెలుసు టీమిండియాకి ఆడడమే బిగ్గెస్ట్ ప్రైడ్ అని. అండ్ కేఎస్ భరత్ ఈరోజు ఆడుతున్నాడు. ఆంధ్ర నుంచి సెకండ్ ప్లేయర్. సో ఓవర్ ఫస్ట్ ప్లేయర్ మీకు తెలుసుంటే హ్యాష్ట్యాగ్ స్టార్ని అడుగులో పెట్టండి. అండ్ ఇక్కడ దాని గురించి మాట్లాడదాం. కానీ బ్రిలియంట్ డిఆర్ఎస్ కూడా కోరుతున్నారని చెప్పాలి. వెనక నుంచి కేఎస్ భరత్ కూడా డెబ్యూ చేస్తున్నాడు. తననే అడిగారు, ఎందుకంటే వికెట్స్ వెనకాల తనే ఉంటాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇనిషియేటివ్ కూడా తీసుకున్నారు. సో పాస్ట్లో రిషబ్ పంత్ ఉంటుండే, అండ్ ఇప్పుడు కేఎస్ భరత్. ఫస్ట్ మ్యాచే రోహిత్ శర్మ స్ట్రేట్ వెళ్ళి కేఎస్ భరత్ని అడుగుతున్నాడు. అండ్ బౌలర్ని కూడా అడుగుతున్నారు. వాళ్ళిద్దరికీ తెలుస్తుంది. అండ్ అప్పుడు డిఆర్ఎస్ కోరుకున్నారు. గుడ్ టీమ్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పాలి. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హ్యాష్ట్యాగ్ స్టార్నే అడుగు, చెప్పండి ఆంధ్ర నుంచి 2 ప్లేయర్స్ ఆడారు టెస్ట్ క్రికెట్. మొదటి ప్లేయర్ ఎవరు? సెకండ్ ప్లేయర్ అయితే కేఎస్ భరత్. చాలా సింపులే, తెలిసిన తెలుస్తుంది. ఇది చాలా మంచి డిఆర్ఎస్ కూడా. ఫైనల్గా అక్కడ కేఎస్ భరత్ నిర్ణయం సరైనదని అనిపించింది. ఎన్నో సందర్భాల్లో రిషబ్ పంత్ ఒత్తిడిలోకి వెళ్ళాడు, కానీ ఇక్కడ కేఎస్ భరత్ మాత్రం ఒత్తిడిలో వెళ్ళినట్లుగా ఏమాత్రం అనిపించలేదు. నాకైతే ఆన్సర్ తెలుసు ఆశీష్, మరి వ్యూవర్స్కి తెలుసో లేదో చూద్దాం. అది వ్యూవర్సే చెప్పాలి, మీరు చెప్పొద్దు. గుడ్ డెలివరీ, వికెట్ టు వికెట్. మరొక మేడిన్ ఓవర్ సిరాజ్ నుంచి 11 ఓవర్స్ తర్వాత 27 for 2. ఇప్పుడే అందిన తాజా సమాచారం. బాలు నటి జారా ఆహుజా మర్డర్ జరిగింది. ఇందులో ప్రైమ్ సస్పెక్ట్ ఎవరో కాదు, ఆమె అన్నయ్య ముకుల్ ఆహుజానే. మైసెల్ఫ్ మాధవ్ మిశ్రా, మీ లాయర్. పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారం మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ముకుల్ దగ్గర మీన్స్ మోటివ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది జారా ఆహుజాని చంపడానికి. మీ క్లయింట్ పైన సింపుల్ ఆరోపణలు ఉన్నాయి. స్ట్రైట్ గా సింపుల్ గా అనేది నా సిలబస్ లోనే లేదు. మాధవ్ మిశ్రా దీపావళి రాకెట్ లాంటి వాడు, ఎటెళ్లి దూరిపోతాడో తెలీదు. క్రిమినల్ జస్టిస్ న్యూ సీజన్ తెలుగులో ఆన్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్. 27 for 2, 11 ఓవర్స్ తర్వాత. అండ్ ఇక్కడ మొదటి మాస్టర్ కార్డ్ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే నడుస్తుంది. 11 ఓవర్స్ ఆల్రెడీ పూర్తయిపోయాయి. స్పిన్నర్స్ ని ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం మనం. అక్షర్ పటేల్ 1 రన్ మాత్రమే ఇచ్చాడు 2 ఓవర్స్ లో.
Good delivery. Again beaten. అంత ఈజీ అయితే కాదు ఇలాంటి పిచ్ పైన వికెట్ కీపింగ్ చేయడం. అండ్ ఇనిషియల్ నర్వ్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. అండ్ బైస్ తాకలేదు బ్యాట్ కి, నో ప్రాబ్లం. సో ఇదైతే ఫాస్ట్ గా జరిగిపోయింది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి అది ఫాస్ట్ గా మర్చిపోవాలి. లిటిల్ ఫుల్లర్ లెంగ్త్, అందుకని అక్కడ మిస్ అయినట్లుగా ఉన్నాడు కేఎస్ భరత్. సో ఇట్స్ నెవర్ ఈజీ. హాఫ్ వాలీ పడినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ అయితే ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఆల్మోస్ట్ క్రీజ్ దగ్గర పడింది, ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ అయింది కాబట్టి ఇన్ఫాక్ట్ బాడీ వెయిట్ అయితే కిందకే ఉన్నది అక్కడ కేఎస్ భరత్కి. ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ అవుతుంటుంది. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. చాలా పెద్ద టెస్ట్ ఉండబోతుంది కేఎస్ భరత్. ఈ టెస్ట్లో తప్పకుండా నెగ్గాలనే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం. హ్యాపీ ఫర్ కేఎస్ భరత్. అది కూడా డిఫికల్ట్ పిచ్ లో. సో ఇందాక మనం మాట్లాడాం రెండో క్రికెటర్, ఫస్ట్ క్రికెటర్ ఎవరు అని. ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తాం మీకు, కష్టం చేయ ఎక్కువ. 1999లో డెబ్యూ అయింది. సో మీరే గెస్ చేసుకోండి, ఓకేనా? ఓకే, అదైతే అయిపోయింది. స్టెప్ అవుట్. సో ఇక్కడ అక్షర్ పటేల్ మనకు తెలుసు స్టంప్స్ ని ఎక్కువ అటాక్ చేస్తూ ఉంటాడు. తన బలం కూడా అదే. అందుకని ఎప్పుడైతే స్టంప్ టు స్టంప్ అటాక్ చేస్తాడో అండ్ విత్ ద యాంగిల్, యాక్చువల్గా ఏ బాల్ లోపలికి వస్తే ఏ బాల్ బయటికి వెళ్తుందో జనరల్గా బ్యాట్స్మెన్ మిస్రీడ్ చేస్తుంటారు. సో అందుకని ఎన్నో సందర్భాల్లో బ్యాట్స్మెన్, ముఖ్యంగా ఇండియన్ వికెట్స్లో, సో అందుకనే అక్షర్ పటేల్ అంత ఎఫెక్టివ్ బౌలర్ కూడా. తనకున్న కేవలం 9 టెస్ట్ మ్యాచెస్లో 40 వికెట్స్ తీశాడంటే నిజంగా ఎంత ఎఫెక్టివ్. ఒకప్పుడు ఎర్రపల్లి ప్రసన్న అట్లాంటి గొప్ప రికార్డ్స్ ఉండేవి. వేగం 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 యాక్చువల్గా మిక్స్ చేయాలి. ప్రతిసారి వేగంగా వేస్తే బ్యాట్స్మెన్లు అడ్జస్ట్ అయిపోతారు. 97 కిలోమీటర్స్ వేగంతో వేసిన బాల్ ఇది. సో ఇది నీడ్స్ టు మిక్స్. ప్రతి బాల్ కనుక వేస్తే మాత్రం అడ్జస్ట్ అయిపోతారు బ్యాట్స్మెన్లు. అబ్సల్యూట్లీ. ఈసారి కూడా ఫుల్ లెంత్ డెలివరీ, సింగిల్ దొరుకుతుంది. 2 runs వచ్చాయి ఈ ఓవర్లో. 12 overs తర్వాత 29 for 2. ఎవరో స్లోకా బ్రెయిన్ ని డైరెక్ట్ గా డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఈ వైట్ కెమెరాని మీడియేటర్ గా వాడుతున్నారు. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది. అవును, ఉదయం నుంచి పోలీస్ బండ్లు, అంబులెన్స్ లు అరకులు తెగ తిరుగుతున్నాయేంటి? చెకప్ అనే పేరుతో నా బండిని 1/2 గంట ఆపేశారు. తీవ్రవాది ఎవడైనా తిరుగుతున్నాడా? ఒక్క ముసలిది. ఓ ముసలిది కొట్టిందా? అండ్ ఖవాజా నంబర్ 3 ఆడుతున్నాడు, నంబర్ 4 ఆడుతున్నాడు. అంతే మిడిల్ ఆర్డర్లో ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. సో అది అడ్వాంటేజ్ టీమిండియాకి. మెయిన్ బ్యాట్స్మెన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి క్రీజ్ పైన ఆడుతున్నాడు. వరల్డ్ నంబర్ 1 అండ్ నంబర్ 2. సో నంబర్ 5, నంబర్ 6, నంబర్ 7 అక్కడ వికెట్ కీపర్ అండ్ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్స్ ఉన్నారు అక్కడ. అండ్ మర్ఫీ తను డెబ్యూ చేస్తున్నాడు. ఇంకొక స్పిన్నర్ అండ్ నేతన్ లాయన్ నాకు తెలిసిందే ఇండియా అగేన్స్ట్ చాలా వికెట్స్ కూడా తీసినాడు ఆఫ్ స్పిన్నర్. ఇది ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్. అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి వస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ డేవిడ్ వార్నర్. అండ్ బౌలింగ్లో మార్పు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ సిరాజ్ తర్వాత ఇక్కడ షమి షార్ట్ స్పెల్ ఇస్తున్నారు. అక్కడ రోహిత్ శర్మ, ఎంఎస్కే. డేవిడ్ వార్నర్ అవుట్ అయిన తీరిది. స్టంప్ టు స్టంప్ వేయటం షమ్మిది స్ట్రెంగ్త్, బాల్ పడి కట్ అవటం తన స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా అదే చేశాడు. ఫస్ట్ ఓవర్లో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ వేశాడు, బట్ దాని తర్వాత అది కరెక్ట్ చేసుకొని స్టంప్ టు స్టంప్ ఎప్పుడైతే వేశాడో ఇలా వికెట్లు తీయటం మొదలు పెట్టాడు మొహమ్మద్ షమి. అండ్ బ్యూటిఫుల్ సీమ్ ప్రెజెంటేషన్. ఎప్పుడైతే అలా సీమ్ ఉంటుందో అది హిట్ చేస్తే బాల్ పడి కట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అండ్ ఎన్నో సందర్భాల్లో షమి ఆ విధంగా బౌల్ చేయటం కానీ ఎల్బిడబ్ల్యూ కానీ చేయటం అంటే అబ్సల్యూట్లీ ఆ బౌలింగ్ కారిడోర్లో వేస్తుంటాడు. కాబట్టి స్మిత్ గురించి మనం మాట్లాడాలంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అడాప్ట్ అవుతాడో. కిందకి బాడీ వెయిట్ కిందకి ఎందుకు ఉంచుకుంటాడు అంటే బాల్ ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ ఉండదు. బౌన్స్కి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ కనుక చూస్తే రైట్ సైడ్ చూస్తే బాడీ వెయిట్ ఎంత కిందకి తీసుకున్నాడు. వావ్, దిస్ ఇస్ అన్బిలీవబుల్. ఇది ఎక్కడ ఏ కోచింగ్ మాన్యువల్లో చెప్పేది కాదు, అనుభవంతో వచ్చే గేమ్ ఇది. అండ్ తనకి ఎంత అనుభవం ఉందో మనకి తెలుసు. అందుకనే వరల్డ్ నెంబర్ 2 ఉన్నాడు ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో టెస్ట్ క్రికెట్లో.
ఇంకొక వ్యక్తి వరల్డ్ నెంబర్ 1 లబుషేన్ చాలా చాలా షార్ట్ కెరియర్లో అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్సెస్. బట్ ఇతను 100 టెస్ట్ మ్యాచెస్ అయినా ఆడిన తర్వాత కూడా ఇండియాలో స్ట్రగుల్ అయ్యాడు. మన స్పిన్నర్స్కి స్ట్రగుల్ అవటం చూసాం, అండ్ ఈరోజు ఫాస్ట్ బౌలర్స్కి కూడా. ఆఫ్ లైట్ ఆశీష్ పెద్దగా ఫామ్లో లేడు. ఒక 100 ఉన్నది, అదర్వైజ్ లాస్ట్ 2 yearsలో పెద్దగా ఏం ఫామ్లో ఉన్నట్లుగా అనిపించలేదు. టెస్ట్ క్రికెట్ తన పైన కనపడుతుంది, అందుకనే ఒక రకమైన చిరు నవ్వు అయితే చూపిస్తున్నాడు, కానీ లోపల తను తెలుసు ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో ఏం రాబోతుందని. మిస్కే నిజమే, వైట్ బాల్ క్రికెట్లో చాలా మంచి రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఐపీఎల్లో చాలా మంచిగా ఆడతాడు ఇండియాలో, కానీ టెస్ట్ క్రికెట్లో ఇన్ ఇండియా ఎక్కువ రికార్డ్స్ మంచిగా లేవు. మీరు అంటున్నట్టు ఒక 100 అండ్ ఇండియన్ టీం గురించి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా మనం మాట్లాడుకోవాలి. నంబర్ 5లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ డెబ్యూ చేస్తున్నాడు, నంబర్ 6లో ఇంకొక డెబ్యూటెంట్ కేఎస్ భరత్. ఈ మూవీ ఎలా అనిపించింది? నాకైతే కొంచెం లిటిల్ సర్ప్రైజ్ అనిపించింది సూర్యకుమార్ యాదవ్ విషయంలో. కాకపోతే కేఎస్ భరత్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. నాకెందుకో శుభ్మన్ గిల్ ఓపెన్ చేసి కేఎల్ ఏమైనా మిడిల్ ఆర్డర్ ఆడితే బాగుండేమో అని అనిపించింది. బట్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్కి వేరే ఆలోచనలు అయితే ఉన్నాయి. రైట్లీ సో, వాళ్ళకి ఆ ఉద్దేశాలు ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి ఉన్న ప్లేయర్స్ మీద ఆ నమ్మకం ఉన్నది. ఎందుకు నేను అనుకున్నాను అంటే శుభ్మన్ గిల్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫామ్లో ఉన్నాడు, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అడాప్ట్ అయ్యాడు. ఈవెన్ టెస్ట్ క్రికెట్లో కూడా తనకు 100 ఉంది. మరి ఇంత గోల్డెన్ టచ్లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు తనకి స్థానం లభించలేదనేది నాకు చిన్న ప్రశ్న. అది మరి దానికి సమాధానం టీమ్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పాలి. ఈరోజు సాయంత్రం చూద్దాం పోస్ట్ మ్యాచ్ లో ఎవరు మాట్లాడతారు ఎందుకు ఆడించలేదో శుభ్మన్ గిల్ అని, ఇన్ఫార్మ్ శుభ్మన్ గిల్ అని. గుడ్ డెలివరీ, మరొకసారి మరొక మేడ్ ఇన్ ఓవర్. 13 overs తర్వాత 29 for 2 అండ్ టైమ్ ఫర్ డ్రింక్స్. ప్రతి మనిషి లైఫ్లో కొన్ని మిరాకిల్స్ జరుగుతుంటాయి. నా లైఫ్లో కూడా అలాంటి మిరాకిల్స్ ఎన్నో జరిగాయి. స్లో కార్ రిస్క్ లో అసలు నా లైఫ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు జరుగుతుంది ఏం అర్థం కావట్లేదు. అందమైన ఈ ప్రేమ కలలాంటి వీళ్ళ వివాహం. బట్ ఈ ప్రేమ వివాహం అన్నిట్లోనూ కొంచెం డ్రామా లేకపోతే ఎలా? బస్ నా ఖతం బస్. You are fine with me, I'm fine. Period. அன்பு இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வரல, கட்ட அடிச்சிட்டு சினிமாக்கு போயிருக்கான் சார். சினிமாக்கு? இப்படியே போனா லைஃப்ல எப்படா செட்டில் ஆவீங்க? நாளைக்கே உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும். அது வெக்கப்படாதீங்க. కిడ్నాపర్స్ అడిగినంత డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా పిల్లల్ని ఎందుకు చంపేశారు? ఆపరేషన్ బటర్ఫ్లై is about to start. Now get ready. Once upon a time, there was a devil. Peru, Vikrant Rona. Watch my latest show, Jansi. Streaming only on Disney Plus Hotstar. తర్వాత సిరాజ్ నుంచి ఒక సూపర్ స్టార్ట్ రివ్యూ కోరుకున్నారు. ఆ రివ్యూ కలిసి రావటం టీమిండియాకి చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్గా మారింది. మొదటి వికెట్ కోల్పోయింది ఆస్ట్రేలియా.
ఇన్ఫార్మ్ బ్యాట్స్మెన్. ఖవాజా అవుట్ అయ్యాడు. దాని తర్వాత డేవిడ్ వార్నర్ ఒక డ్రీమ్ డెలివరీతో మొహమ్మద్ షామి క్లీన్ బౌల్డ్. వికెట్ కార్ట్ వీలింగ్ అంటాం, అంటే గాల్లో వికెట్ తిరుగుతూ అలాగ క్లీన్ బౌల్డ్ చేయగలిగితే దానికి వచ్చే కిక్కే వేరుంటుంది ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్కి. అంతకు మించి ఇంకా హ్యాపీనెస్ ఏమి ఉండకపోవచ్చు. అండ్ కావాల్సిన స్టార్ట్ ప్రారంభం అయితే టీమిండియాకి దొరికింది. ఎంతో బజ్ క్రియేట్ అయింది ఈ పిచ్ గురించి, నాగపూర్ పిచ్ గురించి. స్పిన్నర్స్కి ఎక్కువగా మద్దతు లభిస్తుందని. కానీ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి బ్రేక్ త్రూలు అందించారు. మొహమ్మద్ షమి అండ్ మొహమ్మద్ సిరాజ్. ఇంకా స్పిన్ మాంత్రికుడు బరిలోకి దిగలేదు, అతనే నన్ అదర్ దెన్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్. ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్టీవ్ స్మిత్ క్రీజ్ దగ్గర ఉన్నాడు అలాంగ్ విత్ మానస్ లాముషిన్. అండ్ ఈ వచ్చే హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు కామెంటరీ అందించడానికి నేను కళ్యాణ్ కృష్ణ, నాతో పాటు సుమన్. వెల్కమ్ సుమన్. థ్యాంక్ యూ కేకే. నిజంగానే ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఫాస్ట్ బౌలర్స్ కి వికెట్ వస్తే ఇనిషియలీ అవుట్ ఆఫ్ పోర్షన్ వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియా స్పిన్నర్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యారు, కానీ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ వికెట్ తీసుకున్నారు. అక్కడ పిచ్ గురించి చాలా చాలా యాంటిసిపేషన్ కానీ అరౌండ్ ద టాక్స్ చాలా నడిచినాయి. ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ కంటే ముందు రెడ్ సాయిల్ పిచ్ బాగా టర్న్ అవుతుందని క్లియర్లీ అలానే కనపడుతుంది. కానీ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ నుంచి వికెట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మెచ్చుకోవాలి సిరాజ్ ఇంకా షమియల్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు సెషన్. సో ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్నర్స్ ఆడుతున్నారు టెస్ట్ మ్యాచ్ అలాంగ్ విత్ రవీందర్ జడే. అక్షర్ కూడా ఆపర్చునిటీ దొరికింది ఇక్కడ. ఇంకా బాల్ రిలేటివ్లీ సెమీని ఉంది కాబట్టి అంత టర్న్ చూడకలే. కాస్త బాల్ ఓల్డ్ అయిన తర్వాత రెడ్ సాయిల్ కాబట్టి బాగా స్క్వేర్ గా టర్న్ అవుతుంది. అందుకనే ఫీల్డ్ పొజిషన్స్ కూడా ఎక్కువ అటాకింగ్ పెట్టలేదు రోహిత్ శర్మ. బాల్ చూస్తున్నాం విత్ ఆమ్ లోపలికి వచ్చింది. తన స్టాక్ డెలివరీ ఆ టర్న్ అయ్యే బాల్స్ కంటే వికెట్ ఎక్కువ తీసేది అక్షర్ పటేల్. ఆ బాల్ స్ట్రైట్ వెళ్ళలేదు. బౌలింగ్ ఇంగ్లాండ్తో డెబ్యూ చేశాడు అక్షర్ పటేల్. దాని తర్వాత జడేజా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ టీంలో ప్లేస్ దొరుకుతుందంటే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత మంచి బౌలరో. మరి క్రికెట్ రెడ్ అడుగుతున్నాడు. ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ కేఎస్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. అఫ్ కోర్స్ కేఎస్ భరత్ కి, తన ఫ్యామిలీకి, మొత్తం తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా అది చాలా గర్వకారణం అయినటువంటి ఒక గొప్ప మూమెంట్ ఇది. ఎందుకనంటే తెలుగు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా టీం ఇండియాకి ఆడినప్పుడు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా. ముఖ్యంగా మొహమ్మద్ సిరాజ్ తను ఒక తెలుగువాడు, హైదరాబాద్కి షాన్ అంటాం. ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్ మేడ్ ఇన్ ఓవర్ 29 for 2. కొత్త శక్తి దూసుకొస్తోంది. బొక్కండా పతనమవుతుంది. మనం బలహీనలం అనుకుంటున్నాం, మన బలం ఏంటో చూపిద్దాం. మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్, ముఖ్యంగా అందులో స్టీవ్ స్మిత్ చాలా ఓపిక్ గా చాలా టైం తీసుకుని ఆడగలిగే ఒక రెప్యుటేషన్ అయితే అతనికి ఉంది.
చాలా కష్టమైన కండిషన్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. బ్యాటింగ్ చేయటానికి డౌన్ ద లెగ్స్ కాస్త ఇంకా మూమెంట్ కనపడుతుంది. అండ్ ఈ పిచ్ లో రివర్స్ స్వింగ్ కూడా అయ్యే అవకాశం లేకపోలేదు. అండ్ ఇండియన్ పేసర్స్ ఈ రోజు మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా వికెట్ టు వికెట్ అటాక్ చేస్తున్నారు. అవే గోయింగ్ డెలివరీని కూడా మైండ్ లో పెడుతున్నారు. 59% అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏదైతే ఆ గుడ్ లెంత్ ఉందో అక్కడే బౌలింగ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇంపార్టెంట్లీ స్టంప్స్ ని అటాక్ చేశారు. ఒకటి ఎల్బిడబ్ల్యూ, ఇంకోటి బోల్డ్. అదే ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే పిచ్ లో బౌన్స్ లేనప్పుడు స్టంప్స్ మీద వేస్తాం, చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే చేశారు ఎక్స్పీరియన్స్ బౌలర్స్ ఇద్దరు, సిరాజ్ ఇంకా షమీ. మరోసారి చూస్తున్నాం స్టంప్ మీద ఎక్కువ బాల్స్ వేస్తున్నాడు, ఎవ్రీ బాల్ ఆడిపిస్తున్నాడు. అందుకనే బాల్ రిలేటివ్లీ ఇంకా 7th బాల్ 15th ఓవర్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. #స్టార్ ని అడుగులు అశ్విన్ ని ఎప్పుడు అటాక్ లోకి తీసుకొస్తారు? స్మిత్ కి అశ్విన్ కి అంటే ఎంతో హడల్. ఆస్ట్రేలియా నెట్ బౌలర్ సేమ్ అశ్విన్ యాక్షన్ తో ప్రాక్టీస్ చేశారట. సో దీన్ని బట్టి అశ్విన్ ఎప్పుడు అటాక్ లోకి తీసుకొస్తారని హర్ష అడుగుతున్నాడు. బ్రహ్మాండమైనటువంటి క్వశ్చన్ ఇదైతే. యా హర్ష, బేసికలీ రోహిత్ శర్మ ఏం చేస్తుందంటే ఇద్దరు రైట్ హ్యాండర్స్ ఆడుతున్నారు కాబట్టి క్రీస్ లో, అందుకనే లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్ తో ఎక్కువ వేపిస్తున్నాడు. ఎస్, మీరు చెప్పింది రైట్. అశ్విన్ డెఫినెట్లీ ట్రబుల్ చేస్తాడు, కాకపోతే బాల్ కాస్త పాతగా అయిన తర్వాత ఇంకా అశ్విన్ వస్తే హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. బేసికలీ ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ మైండ్లో ఏం నడుస్తుందంటే రైట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్నర్తో ఎక్కువ వేపిస్తున్నాడు. ఇంకా బాల్ రిలేటివ్లీ న్యూ బాల్, ఒక 15 ఓవర్స్ అయినాయి కాబట్టి అందుకని షమీని, సిరాజ్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. త్వరలోనే చూడబోతున్నాం మన అశ్విన్ అటాక్లో. డెఫినెట్లీ నిజంగానే కళ్యాణ్ సేమ్ లుక్ లైక్ బౌలర్, అదే సేమ్ యాక్షన్తో ఆస్ట్రేలియా ప్రిపేర్ అవ్వటం. అశ్విన్ లాంటి బౌలర్ని తీసుకొస్తాము, దాంతో ఆస్ట్రేలియా పిచ్చెస్ కూడా ఇండియన్ పిచ్చెస్ లాగా తయారు చేసి సిడ్నీలో ప్రిపరేషన్ మాత్రం మొత్తం ఫుల్ ఆన్ ఉండింది, కానీ అవుట్ అయింది మాత్రం ఫాస్ట్ బౌలర్స్కి. నిజమే, చాలా బజ్ క్రియేట్ అయింది. మన ముందుగానే ఆస్ట్రేలియన్స్ ఇదొక సీమింగ్ ట్రాక్, ఒక స్పిన్నర్స్ కి ఉపయోగపడే ట్రాక్ ని తయారు చేసేస్తారు, ఏదో జరుగుతుంది, ఇలాంటి రకరకాలైనటువంటి బజ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. దాని తర్వాత ఫాస్ట్ బౌలర్స్ బౌలింగ్ చేసిన విధానానికి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే షాక్ అయ్యారు ఆస్ట్రేలియన్ బ్యాట్స్మెన్. బట్ క్లియర్గా అక్కడ టెక్నిక్ క్లియర్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నట్టు కనపడుతుంది. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ కూడా ఎక్కువ బౌన్స్ లేదు కాబట్టి కాస్త బ్యాక్ లిఫ్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ స్టీవ్ స్మిత్ లో చూసాం. మానస్ లామిషన్ స్ట్రైట్ ఆడుతున్నాడు, అక్రాస్ ద లైన్ ఎక్కడ కూడా ఫ్లిక్ షాట్స్ ఆడట్లేదు. సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈరోజు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అయితే మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ డెలివర్ చేసినట్టే క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. బ్యూటిఫుల్ కవర్ డ్రైవ్ ఈసారి టెస్ట్ లో. నెంబర్ 1 బ్యాట్స్మెన్ నుంచి నెంబర్ 1 కవర్ డ్రైవ్ చూసాం. హై ఎల్బో
కవర్స్ ఇంకా మిడ్ ఆఫ్ మధ్యలోంచి పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్మెంట్, పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ కవర్ డ్రైవ్. ఇదైతే ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఎంజాయ్ చూస్తుంటారు. ఇది కవర్ డ్రైవ్, మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు ఆఫ్ లైట్ లబుషేన్. ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ గట్టికి కొడతానికి వెళ్ళి టైం చేశాడు అంతే. అవుట్ ఫీల్డ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా బౌండరీ వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియాలో నెంబర్ 1 బ్యాట్స్మెన్ ఎట్ ప్రెసెంట్. పాకిస్తాన్ సిరీస్లో కూడా చాలా రన్స్ ఉన్నాయి. వెల్ ప్లేడ్. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ 33 for 2. శైలేందర్ రుంతా ఒక ఆర్మ్స్ డీలర్. ప్రజల నెత్తురుతో డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు. షెల్లీ లంకని నాశనం చేయడానికి నాకు ఒక విభీషణుడు కావాలి. My name is Chansen Gupta. I'm the night manager. ಜಾನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಪಂದ್ಯನ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಚೆ ಬರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜಡೇಜಾ ಅವ್ರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಅದೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಡೀ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ತಂಡ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೈನ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಡಾಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಶ್ವಿನ್ ತರಾನೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆಲೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ. ಬಟ್ GK ಅವರೇ, ಬೆಣ್ಣೆ ಸುಣ್ಣ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮಹೇಶ್ ವಿದ್ಯಾ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ರೌಡು, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋದೊಂದು, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಲೆಲೆ ಹುಳ ಬಿಡೋಣ ಬೌಲರ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಿರೋ ಬೌಂಡ್ರಿ. 42 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. I'm mounting an expedition and I want you to come with me. What is this place? The world is so big. I'm in my element when I'm exploring this world. I'm always proud of you. I know, Dad. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಯಾವ ತರ ಆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ರು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ,
ಇಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರಿಂದ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದು ಲಬುಶೈನ್ ಅವರಿಂದ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಕೊನೆ ತನಕ ಕಾದು ಕ್ರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಫೇಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಕೂಡ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇಸ್ನ. ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೌಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗುರು ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕಟ್ನ ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. 18 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ, 44-2. When it comes to making your drive electric, never settle for the ordinary. Go EV with India's #1 EV, Nexon EV. Proven and trusted by over 40,000 customers. Feature loaded and safe, offering a premium driving experience. Now with enhanced range and an exciting new price. Nexon EV. Drive what drove India electric. Nemo's coming. ಈ ಕಡೆ ಜಡೇಜಾ, ಆ ಕಡೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಾಗೂ ನಂಬರ್ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. 42 ರನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 96 ಬಾಲಲ್ಲಿ ಲಬುಶೈನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಿತ್ ನಡುವೆ. ಎಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸಿರೋದು. ನಂಬರ್ 1 and 2 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೂ ಅದೇ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಜಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ಗೂ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 4 ಸಲ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಜಡೇಜಾಗೆ. ಈ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಚಾನ್ಸಸ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. 45 ಆವರೇಜ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆವರೇಜ್ ಏನೇ ಇದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಜಡೇಜಾ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ರನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕೋದು. ಬಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಜಡೇಜಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 1 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿರೋದು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಆಡಿ ಬೊಂಬಾಟಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್. ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, 44-2. If I'm taking you with me, there's some rules you gotta follow. Rule 1, we keep our histories to ourselves. Rule 2, you don't tell anyone about your condition. Rule 3, you do what I say when I say it. We're clear? What you say goes. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ KS ಭರತ್. ಟಾಸ್ನ ಸೋತಿರೋದು ಭಾರತ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ. ಈ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲಿ 2 ರನ್ಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಬ್ರು ಓಪನರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ ಹಾಗೂ ವಾರ್ನರ್ ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಲಬುಶೈನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದುವರೆಗೂ ಅಂತ ಟರ್ನು ಬೌನ್ಸು ನೋಡಿಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಗಳು ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಆಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲೋ ಬೌನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದಾದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಆಡೋದು, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಪ್ಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಡವಿರೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಲಬುಶೇನ್ ಅವರು. ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದು. ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಈವನ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಗ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಫ್ ದ ಹಿಪ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಬುಶೇನ್. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಉದಾಹರಣೆ ಲಬುಶೇನ್ ಅವರು 70 ಬಾಲಲ್ಲಿ 28. ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಲಬುಶೇನ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಇದುವರೆ ತನಕ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಂ ಪಾಲು ಲಬುಶೇನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, 48-2. Our movie Butterfly is streaming in Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada. Do watch it only on Disney Plus Hotstar. Challenge! ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾನಿ. ನೀವು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು 5 ದಿನ ಇದೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. 5ನೇ ದಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾರ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹಂಗಂತಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಾಜಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ನರ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಬ್ರು ಔಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಬ್ರು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣೆ ಹಾಕಿರೋದು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಯೋಚನೆ ಜಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೀಪರ್ಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬೌಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ LBW ಬೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ, ಅಶ್ವಿನ್ ಎಂಥ ಬೌಲರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಥ್ರೆಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ಗಿಂತ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಲೈಡರ್ ಇಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕಡೆನೂ ಹೋಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾತೆ. ಬೀಟನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಅಪೀಲ್ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಂಪೈರ್ ಮೆನನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. 48-2. On Disney Plus Hotstar, there will be no timeout on sports. Indian Super League. India versus Australia Test Series. ICC Women's T20 World Cups. Premier League. On Disney Plus Hotstar, sports is never ending, always trending. ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಈಗ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಈ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 449 ವಿಕೆಟ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು, ಬಂದ್ರೆ ಅವರು 450 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೌಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ರವಿ ಅಶ್ವಿನ್. ಸೂಪರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಂತೂ ಜಾನಿ. ನೀವು ಇವರೇನೋ ಕೈ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರ? ಆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತ ನಿಂದು? ಆ ತರ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಿಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. 46 ರನ್ ಬಂದಿದೆ, ವಿಕೆಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜಡೇಜಾಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೋಡಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬನ್ನಿ ಅಶ್ವಿನ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಶ್ ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವಿನ್ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಲೈಡರು, ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಬುಶೇನ್. ಈ ತರ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಇವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಗಲ್ನ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಲಬುಶೇನ್ ಅವರು ಸೀಮ್ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆ ಸೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಶ್ವಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೀರಾ. ಓ ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಏನಾದ್ರು ಟರ್ನ್ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವರು ರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್. ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಆಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದು ಅಂತ. ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಲೌಡ್ ಚಿಯರ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು. ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು. ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್. ಅವರ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. 619 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 52 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. It's going to be quite a year. New stories? This is just the beginning. Definitely. Cavalry's on its way. Plus new adventures. This is a new adventure for both of us. New faces. Peter Pan? Were you expecting someone else? There's only one place that's home to all of this and so much more. We're going to make this the best experience ever. ಫಿಫ್ಟಿ ಫರ್ 2 ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್. ನಾನು ವಿಜಯ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಜಿ ಕೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಜಯ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಲೈನ್ ನ ತೆಗೆದು ರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಟ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ನಡೀತಿದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೈನು, ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಲೈನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಲೆಂತ್. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೂದಲೇಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟಂಪ್. ಯಪ್ಪ ಏನ್ ಗುರು ಇದು ಅಂತ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡ್ದಾಕಿದ್ರಿ ವಿಜಯ್ ನೀವು. ಈ ತರ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಥ್ರೂ ದ ಏರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು, ಲೈನ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಆಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿದ್ದು. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿದ್ದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ತಗೋತಾರೆ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಡ್ತಾ ರನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್. ಎಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ರನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇಂಟೆಂಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ರನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. 50
ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆನ್. ಈಗ 54 for 2. I'm mounting an expedition, and I want you to come with me. What is this place? The world is so big. I'm in my element when I'm exploring this world. I'm always proud of you. I know, Dad. ಟಾಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಡೆಲಿವರೀಸ್ನ ಅಶ್ವಿನ್. ಫ್ಲಾಟರ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್, ಬಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು 1-on-1 ಬ್ಯಾಟ್ಲು. ಖಂಡಿತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಗಾಮಕಿಯಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ. ವಿಜಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಥರ ಯೋಚಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಅಶ್ವಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತು, ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೆಂಟಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆಡೋವಾಗ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಜಡೇಜಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಒಂದು ಲೂಸ್ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಡೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಗರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ರೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಅಥವಾ ಫೀಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಂದ ಆಡೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮಿತ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಕೆಟ್, ಪುಡಿ ಎಗರಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕಾಟ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್. ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿರುಗಿ ಎಗರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 57 for 2, 24 ಆದ್ಮೇಲೆ. Who's hungry? This is incredible. You have to try this. Don't miss the menu. It's very good. Nemo's coming. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಲೈನ್ ಇದೆ, 100% ಶೋರ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲಿಂದ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಆಗಿರೋ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಔಷಧ ಆಸ್ಟಮಿಂದ ಒಳಗಡೆ ತರೋದು, LBW ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀದಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಲೈನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಮಾತು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿರುವಂತದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಜಿಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೀವು. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ತರಾನೇ, ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವ್ರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಡೆಲಿವರಿ, ಬಾಡಿ ಹತ್ರ, ಕಣ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಲಬ್ಷನ್.
ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಹತ್ರ ಆಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾನಸ್ ಲಬುಷೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಫುಟ್ವರ್ಕ್, ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ತನಕ ಬಾಲ್ ಹತ್ರ ಬರೋ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾನಸ್ ಲಬುಷೇನ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಡೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 57 for 2, 25 ಆದ್ಮೇಲೆ. वैसे हर टीम में होते हैं प्लेयर्स 11, पर इस बार गेम पलटने आएगा इम्पैक्ट प्लेयर नंबर 12. इसलिए इस बार चैलेंज होगा और भी बड़ा. Got a dead white man in a box. The crime, the conspiracy, the free friends. Who brought it down? Amsterdam. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-0 ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಗೆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. 2 ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1-on-1 ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪುಷ್ ಮಾಡ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ರು. ಸ್ಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಲಬುಷೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ. ಇದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು. ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಶ್ವಿನ್ಗೆ? ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬರೋದು ಇಷ್ಟಲ್ಲೇನೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಇವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಏನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಎದ್ದೇಳ್ತು ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಹಂಗಂತೀರ ಜಿಗೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ದೀರ ನೀವು, ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ತರನೇ. ಅವ್ರು 1-2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದಾರೆ ಬಿಡಿ. ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರಕಾರ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕಿಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಲಂಚ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಸು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಸು ಸ್ಕಿಲ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು. 59 for 2. Welcome to Hawthorne. We harvest, we marinate, we liquefy, we gel. We gel. We gel. Enjoy each dish as if you're eating your last meal. So you gonna keep doing that? I love you all. We love you too, Chef! What the hell is going on? All part of the menu. You have to try this. Who's hungry? ಧರ್ಮಶಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಚಾಲೆಂಜು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಜಲಕ್ ತೋರಿಸಿರೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅಕ್ಕಾತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಾಗದಂತೂ ನಿಜ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಕೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ.